নমস্কাৰ জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো নেশ্যনেল কমিটি অন ওমেন্স এডুকেশ্যন 1948 which is also known by নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ওমেন্স এডুকেশ্যন ঠিক আছে তো আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো নেশ্যনেল কমিটি অন ওমেন্স এডুকেশ্যন আৰু এটোৰ আন এটা নাম হ'ল নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ওমেন্স এডুকেশ্যন এই কমিটিটো গঠন কৰিছিলে বাই দা ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰে গঠন কৰিছিলে কিমান চনত 1958 কিহৰ কাৰণে টু এড্ৰেছ দা ওমেন্স এডুকেশ্যন মহিলাহঁতৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে এই কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু এই কমিটিৰ চেয়াৰপাৰসন কোন আছিল দুৰ্গাবাই দেশমুখ it focused on improving the educational equity and empowering women the national council for women's education made recommendation on area like co-education separate institution for girls, curriculum adjustment and scholarship for women. Basic area কেটাত আপনি গম পালে কোন কোন co-education, separate institution for girl, curriculum adjustment আৰু scholarship for women তাৰ ওপৰতে এই চাৰিটা ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল লগতে গৈছে education panel of the planning commission recommended on July 1957 that a suitable committee should be appointed to go into the various aspects of the question relating to the nature of education for girls at the elementary secondary stage and to examine where the present system was helping them to lead the happier and useful life কি কৈছে ইয়াতে কৈছে যে জুলাই 1957 ত প্ল্যানিং কমিশনে ভাৰত চৰকাৰক এই নিবেদন কৰিছিল যে এটা এনেকুৱা কমিটি এটা গঠন কৰিব লাগে যোনটো কমিটিৰ মেইন পাৰপাসটো ওমেন্স এডুকেশ্যনৰ ওপৰতে হওক মানে মহিলাহঁতৰ শিক্ষাৰ ওপৰত কি ধৰণৰ প্ৰবলেম পাই আছে এলিমেন্টাৰী এডুকেশ্যনত কি প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সেকেন্ডাৰী ষ্টেজত কি হ'ব পাৰে আৰু সেই প্ৰবলেম বিলাক এক্সামাইন কৰি ভাৰত চৰকাৰক কি কৈছে ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ দিছিলে আৰু সেইভাবে the government of India appoint a national committee on women's education under the chairmanship of শ্রীমতী কি আছে দুর্গাবাই দেশমুখৰ নেতৃত্ব এতিয়া কথা হল যে দুর্গাবাই দেশমুখ কোনজনী আছিল দুর্গাবাই দেশমুখ was an Indian freedom fighter lawyer social worker and politician she was a member of the Constituent Assembly of India and of the Planning Commission of India a public activist for women's emancipation and she founded the Andhra Mahila Sabha in 1973 তাৰ পিছত কৈছে the committee made the following recommendation committee কি recommendation কৰিছে তো প্ৰথম recommendationত আছে কি আছে the universal enrollment কৈছে the attempt for the expansion of girls education should be aimed at universal enrollment of girls in the age of 6 to 11 by 1979 and in the age group of 11 to 14 by 1981 improvement program কৈছে the recommendation made by CABE আৰু ফুল ফৰ্মটো কি হৈছে ফুল ফৰ্মটো হৈছে Central Advisory Board of Education for the improvement of women education should be implementing and for this purpose 10% assistance should be provided next কি আছে The program includes কি হ'ব পাৰে construction of teacher quarters provision of school teachers provision if allowance for the lady teacher working in the village provision of hostel provision of school uniform provision of midday meals construction of sanitary blocks তাৰ পিছত কি আছে facilities in isolated and backward areas the girls students of backward hilly and isolated areas should be provided with facilities such as free transport free residential accommodation to encourage them to get education বুঝি পাইছেনে তাৰ পিছত কি আছে publicity program should be launched to awaken the people towards the need of women's education for this purpose documentaries film concerning women should be prepared and displayed এইখিনি কথা আপোনালোকে হয়তো বুজিয়ে পাইছে যে পাবলিসিটি কৰিব লাগিব মহিলাসকল তো কিয়ৰ কাৰণে শিক্ষাৰ দৰকাৰ তাৰ ওপৰত কিছুমান ডকুমেন্টাৰী হওক বা ফিল্মে হওক হেবোৰ মানুহক দেখাব লাগিব আৰু ইয়াতে 3 নম্বৰ পইণ্টত কি আছে ব্যাকৱাৰ্ড এৰিয়া ঠাইবোৰত সুবিধা দিব লাগিব যেনেকৈ ফ্ৰী ট্ৰান্সপৰ্টে হওক ফ্ৰী ৰেসিডেন্সিয়েল একমডেশন হেবোৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব নেক্সট আছে এডুকেশ্যন ফৰ adult women Central Social Welfare Board should start condensed course to give suitable education to adult women next আছে scholarship
স্কলারশিপৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দিছে there should be a provision of adequate number of scholarship to encourage the girls to continue their education next আছে close up the gap between men and women should be filled as far as possible encouragement to co-education where it is difficult to start a separate school for girls co-education মানে boys and girls এটা স্কুলতে হেতু আমাৰ কি কৰিব লাগিব should be encouraged national council for women's education should be set up for studying needs and problems of women's education at the national level state council for women's education at the state level state council of women's education should be set up women's education in 5-year plan women's should be get an important place in 5-year plan and planning commission should make estimation for the women's education requirement tar pisot ki ase suggestion of Durgabai Deshmukh committee ki suggest korisile the central and the state government should give priority to the education for girls in the central ministry of education a department of women's education should be created for proper education of girls a director of women's education should be appointed each state co-education should be properly organized at higher level of education the first phase of development provision of free education should be made for girls and up to class 8 facilities in choice of optional subjects should be made available for girls tar pisot koise education of girls should be given due to encouragement in rural areas programs for development of adult women's education should be properly initiated and encouraged girls should be get training facilities on a liberal basis a large number of seats in various services should be reserved for them তো এইকেইটা পয়েন্ট আপোনালোকে আৰু এবাৰ চাই ল'ব একদম ইজি পয়েন্ট দিছে প্ৰথমতে সেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব লাগিব মানে ছোৱালীহঁতৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব সেন্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ মানে সেন্ট্ৰেল লেভেলত কি হয় ওমেন্স এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাব লাগিব মহিলাহঁতৰ শিক্ষাৰ কাৰণে এটা মহিলা শিক্ষা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ দিছে তাৰ পিছত কো এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যাতে প্ৰপাৰলি অৰ্গেনাইজ হয় তাৰ পিছত কি কৈছে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ফ্ৰী এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কৈছে অপচনেল সাবজেক্ট থাকিব লাগিব তাৰ পিছত এনকাৰেজমেন্ট ইন ৰুৰাল এৰিয়াছ তাৰ মানে কৈছে যে ছোৱালীহঁতক rural area ছোৱালীহঁতক কি হয় আমি দেখা পাও যে শিক্ষা ব্যৱস্থা মানে বিৰত ৰাখে তেনে ক্ষেত্ৰত কিহৰ কাৰণে শিক্ষিত হ'ব লাগে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম বিলাক দেখাব লাগিব বা স্কিম বিলাক লঞ্চ কৰিব লাগিব ছোৱালীহঁতক ট্ৰেইনিংৰ ফেসিলিটি কৰি দিব লাগিব আৰু বহুত ক্ষেত্ৰতে চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা স্কুল কলেজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ছোৱালী ক্ষেত্ৰৰ কাৰণে ৰিচিট ৰিজাৰ্ভেশনৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে অলপ হলে শিকিবলৈ পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ